Okay, welcome you back to the lesson. අපි ඉන්ටර්න් එක පැය භාගයක් කරගෙන ආයෙත් biology පටන් ගන්නයි යන්නේ. Okay, so this is what we have discussed so far. අපි ඉගෙන ගත්තා digestive system and parts of it and part of the digestion at each of the parts of the digestive system. Digestive system එකේ ඒ කොටස් වලින් සිද්ධ වෙන digestion එක. Okay, you learned that. ඔක්කොම කරගන්න බැරුව ගියා අපි ටිකක් අවසන් කළා. So now I'm going to ask several questions from you, actually the parts of this digestive system. ඔයගොල්ලෝ මේ dinner එක එහෙම ගන්න අතරේ මම diagram එකක් ඉක්මනටම ඇඳගත්තා. Chalana, can you name this F? What's this F? Mouth cavity. Yes, that mouth cavity, oral cavity, buccal cavity. So these terms are given. Then what's G? What's G? Pharynx. Yes, that's pharynx. පෙර තියෙන්නේ pharynx. ඒ වගේම එක්කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. What's that? Larynx. Larynx. Very good. Pharynx and larynx. So there's special structure that avoids insertion of these food pellets into respiratory tract. So what that muscular structure? Any volunteer? Arosha, what's that? H. H is what? That's Epiglottis. epiglottis. Okay, so that's epiglottis. So you can see this tube-like structure, muscular structure E. Kavisha, what's that? E. Esophagus. Esophagus. Okay. So Sarah, what do you think? What's the type of muscles that exist in esophagus? Risha, what do you think? What's the type of muscle? Mama kiwa, right? Voluntary or involuntary? Voluntary muscle or that muscle? Involuntary. Mama කිව්වනේ ඔගොල්ලෝ මේ gut movements esophagus එකේ movement හිතාමතා පාලනය කරන්නේ නැහැ. You are not controlling that. It involuntarily happens. When skeletal muscles, striated muscles make it තියෙන්න බෑ. Another type, cardiac muscle. මේ heart නෙමෙයිනේ. That's not cardiac muscles. Then what's that? Smooth muscles. Okay. මේකේ voluntary muscles තිබ්බනම් පුතාලා කෑම කාලා මොකද කරන්නේ? That's belly dance. Okay. So you control that gut movements. Okay. So that's smooth muscle. So what's the special relaxation and contraction, that rhythmic movement that takes place in this esophagus when transferring food pellets from mouth cavity to stomach? What that special movement is? So what's that special name given to that? Diniti? What do you think? Diniti Niranjana? Samodhi? What do you think? So what's that special name given to that muscular movement? Peristaltic movements. Yes, peristaltic or peristalsis. Peristaltic movement. Good. So not only in these esophagus, peristaltic movements can be seen all over these gut movements. Me antrika chalana in small intestine and large intestine, stomach, that's heavily happening. Okay, what's this D? කිව්වා නේද? ඒක නම් නොදන්න කෙනෙක් නෑනේ. That's stomach. Yasmini, what do you think? So in this stomach, what happens to the food?
Jasmini, Nishadi, what happens to the foods inside the stomach? Chemical digestion. Yes, a chemical digestion takes place. Not only chemical digestion, but also mechanical digestion happens because of these muscular movements that called peristaltic movements is happening. මේ stomach එකේ muscle layers කීපයක්ම තියෙනවා. එක එක පැති වලට මේක කන්න පුළුවන් foods. So as a result of that, what happens to the food? It becomes semi-solid paste. That paste is known to be what? That semi-solid paste is known as what? Asma, රැහැයු ගෙම්බෝ කෑ ගන්නවා එනවා අපිට. හරි. සුවනි, what happens to the food? That semi-solid paste is known as what? මේ ළමයි message නම් කරනවා. Yes, Fatima, Asma, that's correct. Nana, what's that? Binutyavin, Chaim. Yes, that Chaim, CHYME, Chaim, semi-solid paste. So let's turn to the mechanical digestion that happens in mouth cavity or the part F. So mechanical digestion happens with the action of teeth, okay, that grinding action. And chemical digestion also starts in this mouth cavity. Binut, can you hear me? Yes, sir. Puta, what's the enzyme secreted to the mouth cavity? Saliva. No, saliva is not the enzyme, okay? Enzyme exists in saliva. Amylase. Amylase. So saliva is secreted by a special gland that exists in this cheek and here. So what this special gland? Salivary gland. Salivary gland. So the enzyme is amylase. Tell me another name for that amylase. Yes, that's tyolin. Tyolin කියලා කියන. So what's the function of this amylase? What was Shanika? Shanika, what do you think? What's the function of this amylase? So what's the substrate on which amylase acts? Amylase act වෙන substrate එක මොකක්ද? That's carbohydrate substrate. Yes, carbohydrate substrate. What's that special type of carbohydrate? That's a polysaccharide. Yes, Kavisha, that's starch. Starch is converted into maltose. So that is done by amylase. So that's in mouth cavity. Starch is converted into maltose. So this is done by amylase. Yes, partial digestion of starch into amylase, but not almost all the starch is converted into maltose. We starch okko maltose unne. Some of starch remains and further digestion happens in duodenum. Okay. Next, chemical digestion that takes place in D. So tell me, what are the two types of experience බලන්න එපා සර්. මතක් වෙච්ච ගමන් type කරලා එවන්නේ paper එකට ලොවෙත් හරියට ලියනවා. හරි. ලොවේ තමයි ඉතින් හරියට ලියන්නේ නේද? ලොවෙත් හරියට ලියනවා. Okay. Paper එකට. Okay, good. Yes, two enzymes secreted to stomach. What are those two enzymes? Net me. What are the two enzymes secreted to
the stomach. Netmi Devindi. Upetmi Anjuna. Gastric juice. What was my question? What are the two enzymes secreted to the stomach? Two enzymes. Gastric juice is not the enzyme. Enzymes exist in gastric juice. Gastric juice එකේ පුතා enzyme තියෙනවා. දැන් අහන ප්‍රශ්නෙට අනුව තමයි උත්තර දෙන්නේ. What are the two enzymes? Gastric juice කිව්වොත් වැරදි. Renin. Renin. පොඩි අය නිතරම කර ඉන්න එක කියලා මතක තියාගන්න. Renin. So, what's the other one? HCl pepsin. 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 HCl is the acid that's secreted by the wall of this stomach. It provides the acidic medium required for the digestion of protein by pepsin. Okay. Proteins so digested into polypeptide. Polypeptide. So that action is performed by pepsin. In the availability of HCl, because an acidic medium is required for the action of this pepsin. So this is the place where the digestion of protein takes place. Protein digestion ආරම්භ වෙන තැන. Okay. Stomach. Yes. Next, action of renin. What's the function of renin? So that acts on milk. Yes. What happens to milk? Chalana? Coagulate. Yes, milk gets coagulated. So then we call that coagulated. Coagulated milk. Kiri කැටි ගැසීම සිදු කරන්නේ renin. So this happens in infants. ලදරුවන්ගේ වෙන්නේ. මම කිව්වා කිරි කැටි ගස්සන නිසා renin වලින් පොඩි අයට අපි කිරි කැටියා කියලා ඉස්සර කාලේ කියනවා කියලා. Action of renin. Okay, coagulation. Yes, next. පුතේ ඊළඟට next we have to discuss very important 3 types of enzymes secreted to the duodenum. This is duodenum, J is duodenum. So what's that A? This large organ. What's that A? A is what? Any volunteer? Liver. Yes, that's liver. Good. Liver produces a special secretion. What's that? Liver produces special secretion. What's it? Bile. Yes, Kavisha, that's bile, yellow color secretion. So it is temporarily stored in this B. What's that B? Gallbladder. Gallbladder. තව බ්ලැඩර් එකක් තියෙනවා ඒක urinary bladder එක. හරි? ඒ තියෙන urine తాවකාලිකව ගබඩ. ඒක මෙහෙ නෙමෙයි ටිකක් යට තියෙන්නේ. මෙහෙ තියෙන්නේ මොකද්ද? Gallbladder. It store this bile temporarily and there's a duct starting from this gallbladder. What's that duct? මම මෙතන යා නම් කරලා නැහැ. What's that duct? නාලයක් ප්‍රනාලයක් තියෙන බටයක්. Entries. No.
This duct. I am asking this duct. මේ duct එක ගහන්නේ පුතා මේ ප්‍රණාලයක් පොඩි tube එකක් butter line එකක්. එයා පටන් ගන්නේ it starts from this gallbladder. So this is the duct that brings bile to this duodenum. Simple. So you can name with this equation bile duct. What's that? Bile duct. පුතා මම මේ වෙනකොට මේ lesson එක තවත් පන්තියක කළා. කැන්ඩි වල group class එකක. ඒ දරුවා මෙතන ඉන්නවත් වෙන්න පුළුවන්. මට දැන් එක දවස් එක ළඟ පන්ති දෙකක් කරපු නිසා ඔයාලට නවත්තපු තැන මට නෝට් නෑ. අපි විතරම නෝට් රීටයිප් කර වර්ඩ් වලින් ටයිප් කර ඔට්ටු වෙන කෙනා තමයි නවින්. නවින් මට කියන්න ඔයාලට නවත්තපු මේ තැන මම හිතන්නේ ඩියෝඩිනම් according to stomach. Oh, stomach only. මේ ටික මට පැහැදිලි කරන්න තියෙනනේ. හරි. මේ ඊතල ගහගෙන ඔට්ටු හැබැයි anatomy එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. Okay, no matter. So that's only here. මෙතනින් එහාට lesson එකක් තියෙනවා. Okay, thank you. එහෙනම් ඔන්න අහගන්න. So this is what? Duodenum. So next you write chemical digestion that happens at duodenum. ඔගොල්ලෝ topic එකක් දාගන්න. Chemical digestion that takes place or digestion that takes place in duodenum. Okay, now I'm going to erase all these above things. හයියෙන් කියන්න එපා. පූසට මොකද්ද අනිත් පැත්ත හරව කිරි කැටිය මොනවා නවීන් කියන්නේ? Yes, I don't know that. Okay. So yes. Two secretory organs, they are ducts open to duodenum. පුතා duodenum අයිති වෙන්නේ small intestine. Okay. Small intestine. ඔගොල්ලෝ duodenum කියලා ලියාගෙන එතන දාගන්න. So you have written duodenum. Here you can write initial part of the small intestine. Initial part of the small intestine. So that's duodenum. So write two glands, ducts of two glands. Okay. So ducts of two glands open to
duodenum. So that's, look at this. This is the pancreatic duct. This is bile duct. Bile temporarily store in this gallbladder. So the duct is, we call it bile duct. This is the pancreas, and pancreatic juice is transferred, that is transmitted through this pancreatic duct. Both pancreatic duct and bile duct combined together here. Okay, ඔගොල්ලන්ට පැහැදිලි, open to duodenum. Yes. Yes, pancreatic juice or secretion of pancreas contain 3 enzymes. Contains 3 enzymes. මේ enzyme තුනෙන් පුතා ඔයගොල්ලෝ දෙකක් දැනටමත් දන්නවා. ඒ කොහොමද මේ කරලත් නැතුව කොහොමද? So what's the first enzyme secreted to mouth cavity? What's that? Amylase. That's amylase. Amylase මෙතනින් අපිට ආය හම්බ වෙනවා in pancreatic juice. Amylase දන්න කියන අය. The other one, ඊළඟට enzyme එකක් හම්බෙන්නේ stomach එකේනේ. That protein digestin pepsin. හැබැයි මෙයාගේ pepsin නෑ. The same function is performed by trypsin. Is that clear? ඒ වැඩේම කරන trypsin ඉන්නවා. Here pepsin performs the digestion of protein, but almost all the protein digestion does not take place. The remaining protein further digested by this trypsin enzyme. Okay. මෙන්න අලුත් කෙනා, that's lipase. That's lipase. Okay. Lipase enzyme. Okay. Take down these 3 enzymes. Amylase, trypsin, lipase. Okay, they are enzymes. Okay, so what's the function of bile? එතනට බයිලුත් එනවා. Bile. Yes. Lipids. ඔගොල්ලෝ ගන්න lipid foods, lipids or fat. මේදය කුඩා ගෝලිකාවලට කඩනවා. With the action of this bile, okay, so large lipid, so they are broken down into small lipid droplets emulsified in water. Okay, so this is we call that emulsified lipid. With the action of this bile, so huge lipid molecules are broken down into small droplets. So by this action, it increases the surface area that is subjected to the enzymatic reactions.
එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියාවලට භාජනය වන surface area එක වැඩි කරනවා. Look at this. If there's enzyme here, especially that lipase enzyme, it acts only on this outer surface. Only this outer surface is digested. But enzymes cannot contacted with these inner surfaces. It cannot be reacted. Therefore, it is broken down into small droplets so that the reactive area of surface increases. Okay, this is the emulsification. Okay, in the small intestine, lipase take the action of this emulsified lipid. Emulsified lipid, yes, lipase. Lipase act on emulsified lipid, then it is converted into fatty acids. You remember that in grade 10 first major biological molecules, fatty acids plus glycerols. Fatty acids plus glycerols. So components of the lipids. Okay. Okay. Next enzyme was amylase, the same action performed by the mouth cavity. Starch is converted into maltose. Starch is converted into maltose with the action of this amylase. Starch is converted into maltose by the amylase. Next, the function performed by pepsin is done by trypsin. So protein is digested into polypeptides. By trypsin. Okay. Take this down. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මේ සිස්ටම් වලින් පුතා මේ සිස්ටම්ස් වලින් ප්‍රශ්න ගොඩ සාකච්ඡා කරනවානේ එක්සෑම් වලට. අපේ පිරිමි දරුවෝ boys. So they performs well for these types of biological questions associated with the system by practicing a single paper. මම හදලා තියෙනවා පේපර් එකක් මේක පරණයි. මේක modify කරනවත් අඩුයි. ඒකම තමයි දෙන්නේ. ඒක ලිව්වා කියලා කියන්නේ හොඳ knowledge එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ක් 15ක් systems වලින් ප්‍රශ්න papers 10ක් 15ක් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. So you have to logically keep them in your mind. තර්කානුකූලව මතක තියාගන්න. දැනටම මං හිතන්නේ enzyme ටික මතකයි. මේක පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට. නැතු ඕක මේ ෆෝන් එක අස්සේ දාගෙන ගේම් ගහන උන්ට නෙමෙයි. හරි? ඒ මානසික ව්‍යාධි තියෙන එක්තරා ජීවීන් කොට්ටාසයක්. හරියන්නේ. ගිය අවුරුද්දෙත් හිටියා. ඔය ඉස්සර පුතා Clash of Clans කියලා COC මෑත් එකදී ජනප්‍රිය වුණේ. නමුත් ඕක අපේ මට මතක නෑ හරියට නෑ අද පන්ති යාලගේ අයියලාගේ බැච් එකේදී තමයි මේක ආවේ. මේ ඔය ඉස්සර තියෙනවනේ මේ ටෙලිවිෂන් එකේ මම සිගස්සද මන් දන්නේ තිබ්බේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක් යනවා මේ. මොකද්ද පුතේ ඒක මේ හොඳ IQ එක වැඩි ළමයි තමයි ඉස්කෝලේ එකෙන් ගන්නෙ.
not Olympiad. So what's that? මොකක්ද ඒක? මතකද ඔයාලට ඒක? Yes, pentathlon. ඔය pentathlon ගිහිල්ලා පිරි වැඩ දාන ළමයි ටිකකුත් ක්ලාස් එකේ හිටියා. හරි හොඳ දරුවෙක්. මට එහෙම කෙනෙක් ඒ පිරිමි ළමෙක්. හරිම respectful. හරිම මේ ගෞරවයක් තියෙන යාට. මේ නමුත් එයාට ආවේ C එකක් exam එකට. මේක එන්නේ ප්‍රශ්නයක් අපිට. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඒකම එයත් එක්ක හිටපු සෙට් එකේ ඒක ෂුවර් ළමයිට B ආවා. ඒ එක්සෑම් එක ටිකක් අමාරුයි. මට ඊයර් එක මතක නැහැ. එක්සෑම් එක කියන්නේ පන්තියකින් ළමයි ඉස්කෝලේ පන්තියකින් ළමයි උපරිම දක්ෂම 10 දෙනෙක් වගේ තමයි ඒ පාසස් ගත්තේ. ඒ ස්කූල් එකේ ඒ 10න් 9ක් විතර මගේ ක්ලාස් ආපු අයට තමයි තිබ්බේ. හරි? ඒ නගරේ වැඩිම ළමයි හිටියෙත් මගේ පන්ති ආපු ශිෂ්‍යයෝ තමයි හිටියේ. දැන් ප්‍රශ්නේ ඇයි මෙහෙම වුනේ? මෙයාගේ මල්ලි ගිය පාරට මේ පාරට කලින් වතාවේ ලිව්වා එයාට එකක් තිබ්බා. he got A pass. Yes, this time. මේ පාර එයා එකක් ගත්තා. හරි? එතකොට මේ කොහොමද අයියට මෙහෙම වුනේ? අපි දකිනවා කාටුන් එකක් වගේ ගේම් එකක් ගන්න. ඇත්තටම අපි දන්නේ නෑ මේක. what to do? දන්නේ නෑනේ. පේරන්ට්ස්ලා අපි තරම්වත් දන්නේ නෑ. අනේ පොඩි එකා කාටුන් එකක් බලනවා. ඔබ මොකද්ද කරන පව්? හරි? ඊට පස්සේ තව පුතෙක් හිටියා ඌ මගේ ක්ලාස් එකේ ලකුණු 40යි. මේ OIC මහත්තයගේ පුතෙක්. මේ මහත්මයාත් හරිම නිහතමානී. පුතා COC ගේම් එක යම් මට්ටමකට ගහලා රුපියල් 13000කට 15000කට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක විකුණනවා. කොහොමද උගේ වැඩි? හරි? විකුණලා ආයි ෆෝන් එකක් ගන්නවා ආයි ඒක කරනවා. 40 වලින් එහාට ලකුණු වැඩි වෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ අපේ ගෲප් ක්ලාස් එකේ හිටපු ගෑනු ළමයි සෙට් එකම මාත් එක්ක තරහ වෙලා ගියා. මම ඔය හොඳ වයින් බයිනවනේ. එතකොට කොච්චර මගේ වැරද්ද වුණත් ඒ ළමයි හිතන විදිය ගෑනු ළමයි ඉන්නවා කට්ටියක්. අපේ වැරද්දට සර් බයින්නේ. ඒ වුණාට ඔක බයින්න ඕනේ නේ එහෙම අපිට. යනවා පන්තියෙන්. ඉන්නේ. හරි? දෙන්නකෝ ගේම කියලා පන්තියෙන් යනවා. එකෙකුටවත් 100 එකක් නෑ පුතා. හරිද? එතන හිටිය ලකුණු 80 90 තියෙන ළමයි. ඔන්න ගෑනු ළමයි ගිය හින්දා මෙන්න මේ පුතාට ලකුණු 4 තිබ්බ කොල්ලට මාර දුකයි. හරි ටැලන්ටඩ්. එයා ඒකක් ගත්තා. මාස 6කින් 7කින් ඒකක් ගත්තා. හරි? දැන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මේ ගේම් එක මුන් ගන්න? තාත්තා කරපු වැඩේ මෙයාගෙන් ෆෝන් එක ගත්තා. එදායින් පස්සේ තමයි යාගේ ලකුණු ඇත්තටම වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තේ. ගේම්ස්. Clash of Clans. ගහනවා නම් COC ගහන එකෙක්වත් ඒ මොඩල් එකේ කිසිම ගේම් එකක් ගහන එකෙක්වත් ගොඩ යන්නේ. පුළුවන් නම් ගේම් උත් ගහලා සබ්ජෙක්ට් එකකට ඒ අරගෙන A level කරලත් ඒ තුනක් අරගෙන ගිහිල්ලා පෙන්න බලමන්ට කැම්පස්. යයි බලා ගොම්පස්. හරි? බෑ. මේ ශිෂ්‍යයා අන්තිමට ගෙදර තිබ්බ Android TV එකක්. Android TV එකක්. TV එකටත් mouse keyboard හයි කරගෙන ඔය ගේම් එක ගන්න TV එකත් තාත්තා ගෙලෙව්වා. හරි? එහෙම තාත්තෙක් ඉන්න ඕන ගෙදර අර අපි කියන්නේ කොන්ද පණ තියෙන තාත්තෙක්. කකුල පොලේ ගහලා අඩි හප්පල නවතපියව කියපුවාම නතර වෙන මට්ටමේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් එහෙම නෙමෙයිනේ. කොල්ලා තාත්තගේ බැංක් කාඩ් එක අරගෙන නැත්තම් සල්ලි අරගෙන මගක් ඈතට ගිහලා තාත්තේ රුපියල් 5000ක් ගත්තා කියාගෙන ඌ යනවා. වැඩක් නැහැ. ඉතින් එහෙම තියෙන්න ඕනේ මේ ගේම්ස් නම් පේරන්ට්ස්ලා නිදිද දන්නේ අහන් ඉඳගෙනවත් දන්නේ එව්ව නවත්තන්න. or you have to allocate specific time. නිශ්චිත කාල සීමාවක එක කරන්න. හරි? ඔය සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රෙස් නැතු වෙනවා. ගේම් ප්ලේයින් පැයක් වගේ කාලයක් වෙන් කරලා ඒ කාලය ඇතුළත අනිවාර්යයෙන් කරලා ඉවරලා තව ලෙවල් එකක් ගහන්නම හිතෙනවා නම් suddenly නැගිටින්න. yes that's enough. මෙච්චරයි කියලා නැගිටින්න ඒක
ඔකුල්ලන්ගේ ඕනෑම දෙයකින් ගැලවෙන්න හිතේ තියෙන ශක්තියත් වැඩි වෙනවා. මේක මොකුත් නැහැ ගත් විල තව ලෙවල් එකක් ගන්න. තව අනේක ෆේල් මේක ගහලම හරි. මොකද මමත් ගේම් ගහපු නැතුව නෙමෙයිනේ. හරි. මම my game ගහන්නේ. හරි. මම ගේම් ගහන්නේ as ෆොටෝ එඩිටින් කරන්නේ මම. PUBG ගහනවා. හරියට අපේ වගේ අපේ තාත්තා වගේ ඒක හොඳයි. හරි. ගෑනු ළමයි ගේම් ගහන වෙච්චර නැහැ. මොකක් හරි බෝලයක් දෙකක් එහාට මෙහාට පොඩි පොඩි පහේ ගේම් නුත් ගහනවා. වැඩි හරියක් ගේම් නෙමෙයි ගහන්නේ. මැසේජ් ගහන්නේ. හරි. I know that. මැසේජ් ගහන්නේ. ගේම් ගහනවද? ගේම් ගහනවලු. මොනවද ගහන ගේම්? නම කියන්නේ මා කියන්නේ මොකද්ද ගහන ගේම් එක? ඉස්සර ගැහුවස COC ලු. ගෑන් ළමෙක් ගහනවා කියේ මේක නම් හරි වටිනවා. What this? NFS. Need for speed. What's the level? මොකද්ද ගහන්නේ? Need for speed ගොඩක් තියෙනවනේ. පහේදි COC ගැහුවා. ඒකත් ගහලා තියෙනවා. අම්මේ. හරි. හොඳයි වාසනාව. මගේ ගේම් සම්බන්ධයෙන් කතාව ඉල්ලාස් කරගන්න. කෙල්ලොත් ගහනවා ගේම්. ඔයාලා හොඳයි මම යුනිවර්සිටි එකේදී ගේම් ගැහුවේ. යුනිවර්සිටි එකේ තිබ්බ නෙට්වර්ක් කරපු මැචින්ස් ඒවල මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ප්‍රිවිලේජස් එක්ක දාන්න දන්නේ නැතුව මේ සර්වර් එකෙන් බ්ලොක් කරලා තිබ්බේ නේ. මට තිබ්බා ගේම් එකකින් ගේම් එකකට අරන් යන පෝටබල් ගේම් එකක්. මම මැෂින් එකකින් මැෂින් එකට ඒක අරන් යනවා. නෙට්වර්ක් ප්ලේස් වල තමයි සේව් කරලා තියෙන්නේ කාටවත් හොයන්න බැරි වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක යුග තියෙනවා දැන් මට කියන්න බෑනේ මං චූටි කාලේ ගේම් ගැහුවේ නෑ කියලා. ඒවයි. අපේ ගෙවල් වල ඒ කාලේ තිබ්බේ ටෙලිවිෂන් පෙට්ටියක් විතරයි ළමයි. කම්පියුටර් දැකලවත් නෑ ඒවා. ඔයාලට කිව්වට විශ්වාස කරන්න මම DOS දන්නවද DOS? DOS ඉගෙන ගත්තා අවුරුදු එකමාරක්. Windows machine 3ක් තිබ්බා කම්පියුටර් සෙන්ටර් එකේ පෙන්නන්න. මවුස් එකක් දැකලා තිබ්බේ නෑ. හරි. ඔය තියෙන Windows machine. අපි DOS නේ කරන්නේ. ලයින් එකක් ගැහුවොත් DOS command එකක් තමයි දෙන්නේ. rows columns දීලා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට make line command එක දෙන්නේ. DOS වලින්. ඉතින් මේ දැන් උනත් තියෙන ඕගොල්ලන්ට ඔව් ආතල් වැඩි තමයි. මොකද CMD command prompt CMD ගහන්න Windows win key plus මොකද්ද පුතා run එන run text box එකේ ගහන්න මොකද CMD ගහන්න ඔයගොල්ලන්ට DOS window එක මත වෙනවා. එතනින් හුඟක් දේවල් හැබැයි කරන්න පුළුවන්. හරි ඕකේ. විෂය පරිබාහිර දේවල් දැන් මම නවත්තනවා. යමු පාඩමට. ගේම් ගහන්න එපා වුණා හොඳද? දැන් ඇති. ගහනවා නම් පැයයි දවසට. පේරන්ට්ස් වලට ගෙදර ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම කිව්වා ගේම් ගහන්න යන්නේ පැයයි ඈ. පැයකින් මම නැගිට නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඇවිල්ලා පයින් එකක් ගන්න ෆුට්බෝල් ගහන්න අම්මලට කියන්න එතකොට. හරි. මේකේ කෑ ගහනවා ෆොටෝ එඩිට් කරපන් ඒක ඔක්කොටම වැඩි ආතල්ලු. ෆොටෝ එඩිටින් Photoshop Adobe Photoshop පටන් ගත්තේ version 3 වලින්
3 වලින් තමයි මම පටන් ගත්තේ. මගේ යාළුවාගේ මැෂින් එකේ ගේම් ප්ලේ වෙන්නේ. ඔන්න ඔය වැඩේ කළා. ඉතින් මම එයා හරි ක්‍රියේටිව්. Photoshop 3 install කරලා 3 6 වුණා. ඊට පස්සේ 7 CS දැන් CC නේ යන්නේ. මේක විකාශනය වුණා. ඒ කාලේ Adobe Premiere 6 තිබ්බා. දැන් ඔය CC තියෙන ඒ වගේ 6 තිබ්බා. වීඩියෝ එඩිටින් එහෙම කරනවා. අපේ මැෂින් වල RAM එක කීයද කියලා අහුවොත් ඔයාලා පුදුම වෙයි. 128 megabyte. RAM 128 megabyte. 1 GB ඒවුවා හීන. හරි ඒවුවා හීන. හරි කියන්න ගියොත් ඉතිහාස කතා ගොඩයි. Okay පුතා. Enzyme secreted by the pancreas. 3 enzymes. What are them? මෙතනින් පටන් ගන්න මතක් කරගන්න. Amylase එතනිනුත් එනවා. Instead of pepsin, here we come across trypsin. අලුත් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. What's the new one? Lipase. But lipase acts on what? Go. Lipase act on what? Lipase ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනවා මතද? නවීන් මිහිදුම් හස්මා lipase act on what? Not just lipids. ඔහොම කියන්න එපා උත්තර. What's that? Emulsified. Very good. Emulsified lipid. So what's the outcome? What are the end products? What are the end products of the digestion of lipids? Glycerol and fatty acid. Fatty acids and glycerols. Fatty acids and glycerols. Very good. So now we are moving towards this small intestine. පුතේ මේ large intestine එයාගේ chemical digestion එකක් නෑ absorption එකක් තියෙන. Okay, now take down digestion in small intestine. Okay. මම ඔයාලට මෙතන enzyme හතරක් තියෙනවා. There are 4 types of enzymes. ගුරු මුෂ්ටි නෑ මම මතක තියන් ඉන්න විදිහටම කියලා දෙන්නද? Do you like it? එක්කෙනෙක් හරි කතා කරලා කිව්වොත් තමයි ඒ විදිහට කියලා දෙන්නේ. Oh, sir. ආ. ඔව්. හරි. දැන් පුතා මට මතක නෑ නේ උගන්වද්දිත් මතක නෑ ඒක. දැන් මොකක්ද දැන් මේ උගන්වන්න තියෙන්නේ කියලා. So this is the way I remind that starch digest වෙලා දැන් පුතේ නතර වෙලා තියෙන්නේ maltose වලින්. මම හරිද? starch glucose වලට හැරිලා නැහැ. එහෙනම් එයාව glucose කරන්න ඕනේ. කවුද enzyme එක? මේ O sound එක enzyme එකකදී AS වෙනවා. That's maltase. එහෙනම් එයා එන්න ඕනේ small intestine එකෙන් large එකෙන් නැත්නම් ඉතින් anus එකෙන් ය ඕක වෙන්නේ. හරි? එහෙම බෑනේ. Okay. So that's maltase. ඔන්න එක්කෙනෙක් හම්බුණා. පුතා protein digestion කොතනද තියෙන්නේ? Where it has been stopped? Polypeptide. So that's polypeptide. It has to be digested. The end product, amino acid. So there must be an enzyme to digest polypeptide into amino acids. What's that? Peptidase. දැන් බාගෙට නිදන් ඉන්න උන්ට ඇහෙනවා දෙන peptidase කියලා. හරි? Peptidase. Peptidase. Maltase.
peptidase තව දෙකක් ඕනේ. පුතාලා සීනි කනවා නේද? දැන් ඔය එකම තැනකවත් sugar digestion තැනක් කිව්වද? No. සීනි කිව්වේ sucrose නේ? That's sucrose. Is it monosaccharide, polysaccharide, disaccharide? What's that? ඕන නැතිව අහන්න එපා නේ. What's that? Vinod? Sucrose. Disaccharide. Disaccharide. So what are the monosaccharides combined together to make this disaccharide? Glucose and fructose. Glucose and fructose. Okay. Sucrose is digested into glucose plus fructose. When I think sucrose digested, sucrase on any? Sucrase. Sarlite. Maltase for the digestion of polypeptide peptidase. For the digestion of sucrose, sucrase. There පොඩි එකෙක් කැටි ගහගෙන කිරි බිව්වා නේද? ඌට එතන ඉවරද වැඩි? අපිත් කිරි බොනවනේ. මිල්ක් වල මොනවද තියෙන sugar එක? Lactose. Lactose. It is converted into what? Glucose Galactose. plus galactose. Lactase. ඔයාලට දැනෙනවා ඇති කිසිම දෙයක් මං කටපාඩම් කරලා නැහැ. I have never crammed. අදටත් මල වදයක් පාඩම් කරනවා කියන එක නම් කරන්නෙම නැහැ. හරි? එතකොට මගේ ශිෂ්‍යයෝ ඒගොල්ලොත් මම වගේමයි එක්සෑම් වලට වැඩියෙන් ලකුණු ගන්නවා පාඩම් කරන්නේ අඩුවෙන්. සමහර ඒවා තියෙනවා පාඩම් කරන්න වෙනවනේ දැන්. periodic table, valency table, reactivity series ඒව ඉතින් පාඩම් කරන්න. ඒව කරගන්නවා. හරි? ඒවා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේව ජප කරන්නේ නැහැ. සමහරලා maltose, glucose, polypeptide, peptidase, sorry මන්ත්‍රය ජප කරනවා කියලා ආය අස් වහගෙනත් කියවනවා. කිව්වේ මොකද්ද කියලා උන් දන්නෙත් නැහැ. ඒ මොලේට හොරෙන් ශරීරය ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. දැන් පුතාලා බයික් එකක යනකොට පුට් සයිකල් එක කියමුකෝ. ඉස්සරහින් පයින්නවා හාවෙක්. එතකොට හිතලදී වැඩි කරන්නේ බ්‍රේක් ගන්න. මා ඉදිරියෙන් ගමන් කළ වස්තුව කුමක්ද? පුළුම් බෝලයක් වැනිය. හාවෙක් විය යුතුය. අහුනොත් එහෙම අනේ පව්. අහිංසක සතෙකි. එබැවින් මා වාහනේ නැවැත්විය යුතුය. ඒ සඳහා මා බ්‍රේක් ඇප්ලයි කළ යුතුය. ඒ සඳහා මාගේ දකුණු අත රැගෙන ඇඩලේ මත තබා බ්‍රේක් අල්ලුවා මිරිකා උහම නෑනේ. අරු දැක්කේට මේක මිරිකලා වදිනවා. ඒ ශරීරේ හුරු වෙලා. So that's adapted to that. You are accustomed to that. So that is programmed to your body. එහෙම එව්වක් තියෙනවා. හැබැයි මේ විෂය කරුණු ජප කරන එක එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ ඉවරයි. ඊළඟ එක්සෑම් එකේදී ආයෙ ජප කරන්න ඕන. So think like this. So digestion of starch is at maltose. So it is further digested by maltase. Then two glucose molecules resulted, and digestion of protein is at this level, polypeptide. So it is to be digested further into amino acid, so that peptidase enzyme comes there. Okay. So sucrose ඉතුරුයි සීනි කනවා කිව්වා. So sucrase comes glucose plus fructose. මේවා මතකයි. කවද්ද මතක? grade 10 disaccharide පාඩමේදී. ඒක මතක නැති කෙනාට
දැන් මෙතන ඉන්නවා ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්. අවංකවම අහලා බලමු. පුතේ මේ glucose plus fructose maltose glucose plus glucose glucose plus galactose මෙන්න මේවා නිකන් හීනෙන් වගේ මතක නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? හරි අහලා බලමු. මේක අවංකව මට මතක නෑ. ඔහොම එකක් ටීචර් නිකන් හීනෙන් කිව්වා වගේ මතකයි. සුපිරියට මතක නැති කට්ටිය no n කියලා මැසේජ් කරන්න, මතක කට්ටිය y yes කියලා මැසේජ් කරන්න. පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්න යන්න. හරි. ඔය no කියලා කිහිප දෙනෙක් මම දැක්කා. එයාලා ඒ අදාළ වීඩියෝ එක ආයි බලන්න. අන්න grade 10 වීඩියෝ එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒව open. හරි. Major biological molecules. ඒවා නැත්නම් මගෙන් ඉල්ල ගන්න. සමහර දවස් තියෙනවා උදේ 4 වෙද්දි පන්ති ඉවරයි මගේ. දැන් මට මාර නිදහස්. මම හිතන් ඉන්නවා මගේ ඔය තියෙන වැඩක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මට තියෙන හොබීස් නේ. එක්ක සින්දුවක් කියන්නේ. නැත්නම් මොනවා හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් මේ හැමතැනම වයර් කෑලි තියෙන. දැක්කොත් එහෙම පිස්සු හැදෙනවා කෙනෙකුට. හරි. මොනවා හරි ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. දැන් අලුත්ම මට බැරිච්ච හීනේ තමයි වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකක් ගන්න. හරි. දැන් ඒකටත් වැඩ කටයුතු යොදාගෙන යනවා. හරි. ඒකත් ගන්නවා හෙටින්ද. නවීන් මේ අපේ පැත්තෙන් ලොකු පිපිරුම් සද්දයක් එහෙම ආවොත් ආයි පන්ති එන්න එපා. හරි. මේ තමයි ඒක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට මම යොදාගන්නේ. නමුත් ඒ දෙයක් කරගන්න බෑ. ඇත්තටම මම උදේ වැඩේ පටන් ගත්තාම එක්කෝ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් එක්කෝ දරුවෙක් කතා කරනවා සර් මට අර වීඩියෝ ටික මේවනවද? සර් මට මේ වීඩියෝ ටික එවනවද? සර් අනේ අර වීඩියෝ සෙට් එකේ මේක නෑ. ඒක channel එකේ නෑ. එවන්න. හරි. ඉතින් මම අපේ group එකේ ඇඩ්මින්ලා ඉන්නේ. මේක විශ්වාසවන්ත ඇඩ්මින්ලා ඉන්නවා. හරි හොඳ අය. මං ඇහැට දැකලා නැති රෙජිස්ටර් වෙච්ච නැති ඇඩ්මින්ලත් හිටියා. ඉන්න මම ඔයාලට කියන්න I tell you බොහොම විශ්වාසවන්ත දරුවෝ ඉන්නවා. එයාලගෙන් වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාලා ඉල්ලන්න. wait. Aroch Royal International School Aroch Chamidu Mihil ලක්දාස් එකේ අද ඇවිල්ලා ඉන්නවද? එතන හරිත බණ්ඩාර කුලියාපිටිය සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් සුවෙනි සදීෂා තිසුන් එහෙම හොඳටම හොඳයි. රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරනවා. මේගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ල ගන්න මට මාව කන්ටැක්ට් කරලා කරගන්න බැරුව ගියොත්. හරි. මෙතන ඉන්නවා සාමාන්‍ය මේ grade 11 ගුරුවරුනේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ. මේ ඇඩ්මින්ලා තව ගොඩ හිටිය අයින් කළා. හරි. පන්තිනුත් අයින් කළා. මේ ඉන්නේ මෙයාලා. ඔයගලන්ට උදව් කරයි. ඇඩ්මින්ලා සෙට් එකම හොඳයි. ගැහැණු ළමෙක් ඉන්නවා සුවෙනි ආයුධයා අද ක්ලාස්. හරි. පුතේ ඔය යාළුවන්ට වීඩියෝස් එහෙම නැතුවාට රික්වෙස්ට් කළොත් අපේ ගෲප් එකේ උඩ තියෙනවනේ හිස්ටරි එක. ඔයා මකලා නැත්නම් ඒ වාගාව තියෙන වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න. තේරුණා නේද? සෝ ඒක පිනක්. හරි. ඕකේ. ඉතින් මේ කොහොම හරි පරණ පාඩම් අනිවාර්යෙන් බලාගන්න. grade 10 group එකට ඔයාලව ඇඩ් කරලා නැහැ. නමුත් grade 10 කරන හැම පන්තියක්ම ඔයාලගේ group එකේ publish කරලා තියෙනවා හැම වීඩියෝ එකක්ම.
මට මේවා පබ්ලික් දාන්න විදිහක් නැහැ. හේතුව මේ හීනයක් තමයි ඕකේ ඇඩ්මින් ගන්නවමයිලු. මේ එහෙම දෙන්නේ ආය ඇඩ්මින්ලා ගන්න නැහැ group එකට. හරි? මොකද මේ දැන් විවිධ පිස්සෝ එනවනේ දැන් ගෑනු ළමයින්ට මැසේජ් කරන්න. දැන් ඔය එකෙක් ඇවිල්ලා මේ ළඟදී රඟලා ගියේ. හරි? ඌ මේ දෙවෙනි වතාවටත් ඇවිල්ලා ආපහු ගිහිල්ලා තියෙනවා. අනේ කවුරු හරි යාගේ මට ළමයෙක් එව්වා යාගේ නම්බර එක. මේ මට හරි ආසයි කොල්ලගේ ගෙදර යන්න. Okay, so this is what you have studied. පුතේ මේක ලියා ගන්න ලියාගත්තේ නැති අය මම මෙතන හිටගෙන හිටියා පේන්නේ නැතුව ඉතින්. Okay, now take it down. If you have already taken down, please send me that. Attendance එවන්න. You can send me the attendance. First name, second name. Type it. Okay. තව ඉන්නවා පස් දෙනෙක් නම් ටයිප් කරන්න. නම් ටයිප් කරන වෙලාවේ අනවශ්‍ය මැසේජ් දාන්න එපා. හරි? මේ දවස්වල මේ ඔය ගේම්ස් ගහන්න ආස දුවලා ටික ඔයාලට හොඳ වැඩක් තියෙනවා කරන්න. So you can create what's happened. You can create video annotations as a cartoon. අපේ පොඩ්ඩෝ 6 වසරේ 7 වසරේ ළමයි මේ ටිකේ ඕගාලා කාටුන් හදනවා. හරි? එකක් දෙයක් ඔයාලා දකින්නත් ඇති. ඒ කියන්නේ characters නිර්මාණය කරලා scientific questions අහනවා. හුඟක් වෙලාවට මමත් ඒකේ චරිතයක්. හරි? grade 6 අයට දැන් ඒක introduce කරලා දැන් grade 6 කට්ටිය මාර වැඩ. හරි? පොඩි උන්ට පෝන් දුන්නම මොකද්ද කිව්වේ? තපන් බලන්න කීප එක. පොඩි උන්ට පෝන් දුන්නා මේම වෙනවා. දැන් බහින ලොකු එකෙක් නේ. හරි? grade 11 වලට ආවට පස්සේ ගේම් ගහන එක නැවැත්තුවස දැන් පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙස් වගේ වුණාම සින්දු අහනවා විතරයි. සින්දුව තමයි මාව කේස් එකක් සින්දුව. මම අද ගීතයක තියෙන නරක පැත්ත කියලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. දැන් මගේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම මේ already pedals guitar pedal වලට කරන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 24 hours හැමතිස්සෙම වැඩ. හිතුණු වෙලාවක ප්ලග් කළා සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් පටන් ගන්නකොට හිතෙනවා මේ කවුරු ලියපු මනෝවිකාරයක් නේද මේ කියවන්නේ. ස්වර අතර මම තව කෙනෙක්ව මුලා කරන එක තමයි නේද කරන්න කියලා. නැත්නම් මම මුලා වෙලා ඉන්නේ. ඕකේ? මම මුලාවි නේද? කවුරු හරි කෙනෙක් සින්දුවක් කියන ගමන් මැරුණොත් මොකද වෙන්නේ? ෆිල්ම් එකක් බල බල ඉන්න ගමන් මැරුණොත් මොකද වෙන්නේ?
what do you think? Buddhists ඉන්නවනේ මෙතන. පායාස නම් වූ නිරයට යනවා. පායාසකින් නිරයට. හරි? හොල්මොන කන්සර්ට් ගහනවලු. පිසු. හරි? කවුරු හරි ස්වර අතර මුලා වෙලා නැත්නම් තව කෙනෙක් මෝහයෙන් මුලා කරන ගීතයක් ගායනා කරන ගමන් නැත්නම් ෆිල්ම් රංගපාන හුඟක් නාට්‍යකරුවෝ නැට්ටුවෝ ඒගොල්ලෝ ජීවිතයේ අවසාන කාලයේදී හෝ ඒ මුලාවෙන් මිදුනේ නැත්නම් ඊට අදාළ අපායක් තියෙනවා නිරයක් ඒව සයන්ටිෆිකලි ඔප්පු කරන්න පුළුවන් හරි ඒගොල්ලෝ ඒ නිරය තමයි ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ ඒකින්ද හරි භයානකයි උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නම් in the morning you listen a song උදේට ගීතයක් ඇහෙනවා තමන් කැමතිම සින්දුවක් ඕක ටීචර් මොනවා ඉගෙනුවත් කොච්චර වැදගත් පාඩමක් තිබුණත් ඒ ගායකයාගේ කටහඬින් ඒ මියුසික් ට්‍රැක් එකත් එක්කම කිසිම අඩුවක් නැතුව MP3 ප්ලේයර් එකක් රන් වෙනවා වගේ එහෙම්මම ඇහෙනව නේද? එහෙම්මම ඇහෙනවා ඒක කොපියක් රන් වෙනව නේද හිතේ? අපිට එහෙමම කියාගන්න බැරුණේ මේ මියුසික් ට්‍රැක් එකත් එක්කම ඇහෙනවා. නැද්ද? ඇහෙනවනේ. ඇයි? ඇයි එහෙම සර් කියලා අහනවා. ඇයි? What's that? So that's the real power of the mind. ඒ අපේ මයින්ඩ් එකේ තියෙන කන්ස්ටන්සි එක. කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ දකින ඉමේජ් එක පික්සල් පේනවද පුතා? කැඩි කැඩි කොටු කොටු. අපහැදිලිව පික්සල් පේනවද මේ හැට? මෙහෙම. දැන් ෆොටෝ එකක් එන්ලාර්ජ් කරනකොට පික්සල් පේනවනේ. එහෙම පේනවද මේ ඇහෙන් දකින්නේ වල? මෙගා පික්සල් නෙමෙයි ගිගා පික්සල් කැම් එකක් ඇහැ කියන්නේ. හරි? අපේ විඥාණයට විඥාණය ඒවා මම පස්සේ කියලා දෙන්න මැජික් a magician ඕන දෙයක් එහෙම්මම මවන්න පුළුවන් a red color nice rose flower රතු පාට ලස්සන රෝස මලක් කියපුවාම හරි සියුම් විදියට අර සියුම් නාරටිත් එක්ක හිතට මවලා පෙන්නනවා එයාම තමයි ඔයාලව හෙල් එකට අපායට අරගෙන යන්නේ and it is the mechanism governed you to go to the heaven. නැත්නම් ඒක ෂෙයා කරපු හැටි නිවන. හරි? ඔන්න ඔය දේ අතර තමයි අපි මේ දෝලණය වෙන්නේ. So we have to understand all the things. මේ සාමාන්‍යයෙන් ෆිල්ම් එකක් බල හිටපුවාම ඔයගොල්ලෝ ෆයිට් එකක් යනකොට රණ්ඩු වෙනකොට ඔයාලත් මූව් වෙන්නේ නැද්ද? කාය එකක් යනකොට නැත්නම් බුලට් එකක් එනකොට ඔයාලා පැත්තට ඔයාලත් මූව් වෙන්නේ නැද්ද? So you are adapted to that. ඔයාලා අනුගත වෙලා. කේන්ති යන වෙලාවට ඔයාලට කේන්ති යන්නේ නැද්ද? ඕකව නම් මරන්නමයි තියෙන්නේ. හරි? අර දුෂ්ටයා එක්ක අපිත් තරහයි. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන භයානක තත්ත්වය. Okay, let's move. ඉතින් පුතේ එන්සයිම් ටික ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට absorption part එක. ඒක පට්ට ලස්සන තියරි එකක්. මම තව ටිකකින් ඔයගොල්ලන්ට පේපර් එක දානවා group එකට. So you have to summarize all the enzymes, that means chemical digestion, and what's the mechanical digestion takes place. Okay, now large intestine. Okay, digestion, actually no digestion take place. කිසිම digestion එකක් නැහැ. But absorption of water. Water absorption වෙනවා large intestine එකකින්. Okay. So that's the thing. And this rectum තාවකාලිකව fecal matters. That means undigested foods temporarily store. Rectum and anus is the opening used to
remove that from the body. Right? What's that message? සර්ගේ අකුරු කොපි කරනවාම දැන් ලියපුවා කොපි කරන්න එපා. සර් පෑන හූ කියනවා නේද? පෑන හූ කියන. So that මේ අකුරු මගේ අකුරු නෙමෙයි ඇත්තටම ඒකේ නිර්මාතෘ අජිත් තෙන්නකෝන් කියන ලංකාවෙම හිටපු හොඳම ඉංග්‍රීසි ටීචර්. එයාගේ අකුරු තමයි. හරි? මම ලියන ආරකුර මම කොපි කරගත්තේ ඩොක්ටර් නිමල් හෙට්ටිආරච්චි තාමත් ෆිසික්ස් උගන්වනවා කැන්ඩි වලයි කුරුණෑගලයි. Okay. And the letter capital T also from him. Good. Then let's learn. Okay, take down absorption. Absorption of digested foods okay, right. End products of the food digestion, end products of the food digestion must be absorbed to the body. To the body. Body means actually to blood. Sometimes to lymphatic system. But finally that lymph also sometimes to lymphatic system and it also finally combined with blood. Okay, this absorption of end products of the food digestion mainly happens through this small intestine, but glucose like small carbohydrates, simple carbohydrates can be absorbed even through the mouth cavity. Glucose වගේව mouth cavity කනුත් absorb වෙනවා. තේරුණා නේද? But undigested foods, that means complex foods, complex foods have to be digested into simple foods. So these end products especially absorbed by small intestine. Okay, take down next point. End products of the food digestion are absorbed mainly in small intestine. Absorbed mainly in small intestine. And it is adapted. Yeah, විශේෂණය වෙලා තියෙනවා, හැඩ ගැහිලා තියෙනවා. It is adapted
to increase, to increase, adapted to increase, increase, its efficiency of absorption, increase its efficiency, efficiency of absorption, efficiency of absorption. Okay, put asterisk mark. තරු ලකුණක් දාගන්න මේක මාර වටිනවා. This is a technique. Nice words you come across, nice sentence patterns you come across. Okay, the first adaptation. First adaptation, being a long tube. Being a long tube. Presence of circular folds. Presence of circular folds. මේක ලොකු ටියුබ් එකක්. හරි? දිගයි. මේක හොඳට පැක් කරලා තියෙන්නේ ඇබ්ඩොමිනල් කැවිටි එක ඇතුලේ. සාමාන්‍යයෙන් මීටර් කීයක් විතර දිගයිද small intestine? 7 meters. මීටර මේ වගේ ඒවා 7ක් විතර පැක් කරලා තමයි තියෙන්නේ. Okay? It's around 7 meters. Yes, 6, 7. Okay? 7 meters. දැන් ඔන්න වැඩේට බහින්ඩයි යන්නේ අපි. Presence of circular folds. පුතා මේ small intestine එක මේවනේ තියෙන්නේ. Now I am going to cut this. Where's that circular folds? Circular folds පේන්නේ නැහැ. Where's them? what දැක්කේ නැත්නම් මතක හිටින්නේ නැහැ. Okay. Now I'm going to dissect this. මම මෙයාව මෙහෙම කපනවා. I cut it like this. මේ කෑල්ල අයින් කරමු.
Okay, so this is the way it exists. Can you see? So this structure make a නිකම්ම tube එකක් වුණා නම්, if it is just a simple tube, foods that is moving through that touch only. Here's the food pellet. So this is that tube, small intestine. පුතේ මේ absorb කරගන්න පුළුවන් මේ touch වෙන කොටස විතරයි. So the foods inside this cannot be absorbed. In products cannot be absorbed in the middle. Okay. Therefore, it projects inwards like this and make circular folds. Circular folds hadala. Then food pellet එක යනකොට when it moves through this, that circular folds can touch inside the food and absorption surface area has been increased. Calling absorb kali only this surface, okay, a little surface of absorption. But if it projects inwards like this, okay, now this surface also can absorb foods. So by keeping these circular folds, so these are the circular folds. පුතා ඉඩ තියාගන්න rule 1 2 3 4 5 6 7 rule hatak අරින්ද. Okay, so that's 1 2 3 4 5 6 7 and take a print screen. You can draw it later. If you want to see the way of drawing, you can watch the video later. Okay, so these are circular folds. Circular folds. Okay, next point, take down. ඊළඟට මේ circular folds වලත් projections තියෙනවා එළියට. Circular folds are also having finger-like projections. That's also just to increase. ඇඟිලි වගේ නෙරුම් තියෙනවා මේ බලන්න. So this is the circular fold. So you can see finger-like projections outwards of that. Okay, let's draw that separately. What's this? Circular fold. That's circular fold. So what's this? Finger-like projection. So this is a circular fold. මෙයා මේ කෙරෝල විතරක් නෙමෙයි, දැන් මේ හැමතැනම මේ finger like ඒවා එළියට ඇවිල්ලා තියෙන 3D හරි බැලුම් වගේ ඇවිල්ලා කට් කරපුවා මේ ටික විතරක් තිබුණා, මේ හැමතැනම තියෙනවා. 3-dimensional it exists. So this is 3D diagram and 2D one is like this, having finger-like projections. What's this? Circular fold. Okay, take down. Next point. Presence of finger-like projections called villi. Presence of finger-like. ඇඟිලි වගේ. Finger-like
projections, presence of finger-like projections called villi, V-I-L-L-I, villi, villi. අමතක කරන්න එපා villi ලැජ්ජයි හරි. villi. Presence of finger-like projections called villis. Then circular folds තියෙනවා surface area එක වැඩි වෙනවා. A folds වල finger-like projections further absorption area of surface increase වෙලා. Presence of villis. Okay, next. villis වල micro villis තියෙනවා. Okay. මොන එකක්ද මේක නේද? Presence of presence of circular folds. Over the circular folds, finger-like projection called villis. Over the villis, look at this. This is a circular fold. Circular fold. Make a look at and then look at this. Another one. Over that villi. Circular fold. Make a තවත් ලොකු වෙන්න ඕන. Circular fold. What's this? Villi. And villi is lined by columnar epithelial tissue. Actually, can you see that? Stambika picture there. The epithelial tissue, its name is columnar epithelial tissue. So its specialty is it has microvillis. මම මේක cell එකක්. One cell I project, I zoom in, okay. After the magnification. So this is the basement membrane. Basement membrane. පෑන කෑ ගහනවා තමයි. ලියලා එපා වෙලා ඇති. Look at this microvillis. Grade 10 cell lesson එකට හිටිය අයකු හිටිය නේද cell lesson එක එදා කරද්දි ඒ ආපු දරුවන්ට අපි යන්න දර්ශීය සත්ත්ව සෛලය. Okay, we drawn that, we have drawn it. ඒකේ microvillis ඇඳ මතකද cells වල as a common feature. දර්ශීය සත්ත්ව සෛලය හැම cell එකකම microvillis නේ. So this is the nucleus and this is another cell and it's also having this microvillis. So what's this? Microvilli. Microvilli. Yes, presence of microvilli in the epithelial cells in the epithelium of villi. මේ පුතේ කවුද? වසාගෙන සිටින lining කරන epithelial tissue එක. මෙයා කවුද? villi. Okay, I'll name it as this is villi. Villi පැටලිලා නේද? villi. Over the villi, what's that? Epithelium. Epithelium of villi. These are epithelial cells. එයාට නමක් කියනවා columnar epithelium. So you can see microvillis over that. මේ මොකද්ද පුතේ මේ? What's that?
epithelial tissue එකේ යටම තියෙන්නේ. What's it? Basement. Membrane. No blood vessels, only nerves කිය ඉගෙන ගත්තේ. ඉගෙන ගත්තද? හරි. මතකවත් නැති වෙති. Presence of microvillis. Next point. Presence of microvillis in the epithelial cells. Presence of microvillis in the epithelial cells of villis. ඔන්න තේරුම් ගන්න හැටි. මේ epithelial layer එක හරීම තුනි. මේක ඝනකමට තිබ්බනම් absorb කරන්න ලේසි නෑ. ඝනකම්නේ. හරි? So next point take down. Being, B-E-I-N-G, being a thin lining on willies. Being a thin lining on willies. Being a thin lining. තුනී lining එකක් වීමෙන්. Next. පුතා. Blood vessels. Look at this. These blood vessels, they come here and highly vascularized here. Okay. And this is next venial part. Middle of that lacteal present. So this green color part is connected to connected to lymphatic system. We call that lacteal. අධික ලෙස වාහිනීමත් වෙලා blood vessels ගොඩ තියෙනවා. absorb කරන්නේ මොනවටද නැත්තම්. නේද? මෙහෙන් vegetables farmers ලා හදලා දෙන ගානේ අරගෙන යන්න carriers ලා එන්න ඕනේ හුඟක්. ලොරි වාහන එන්න ඕනේ හුඟ. ඒ වගේ අරගෙන යන්න කවුද ඉන්නේ? blood capillaries. blood vessels වල density එක වැඩි. මේකට කියනවා අධික ලෙස වාහිනීමත් වීම. වාහිනී රූප වාහිනී වාහනේ වාහනේ හරි වාහිනී. In English we call that highly vascularized. Willies are highly vascularized. Willies are highly vascularized or being, B-E-I-N-G, being highly vascularized. අධික ලෙස වාහිනීමත් වීම, being highly vascularized. Subtopic a willy. willy එකක් ගැන වෙනම ඉගෙන ගන්න වෙනවා. අමතක වුණොත් ලැජ්ජයි willy.
This is a villi, okay, and this is the epithelium of villi. දැන් මේ villi එක තියෙන්නේ මොකක් උඩද? ලොකු circular fold එකක් උඩ තියෙන්නේ. ලොකු circular fold එකක් උඩ. හරි? එතකොට මේ ලොකුවට තියෙන්නේ මොකද්ද? small intestine එක. හරි? එක්කෙනෙක් විතරක් අපි අඳිනවා මෙහෙම. මේ බලන්න මේ microvillis තියෙනවා. That's all. So that's columnar epithelial. එයා නෙමෙයි දැන් මේ අඳින්න යන්නේ. So this is the lacteal. මෙයා සම්බන්ධ වෙන්නේ පුතේ lymphatic system එකට. Lacteal, it is connected to the lymphatic system. මේ ලෝකේ තියෙන green color pens ඔක්කොම තදට ලියවෙන්නේ. එකක් තියෙනවා. That also same. Okay, no matter. This is known as lacteal. It is connected to lymphatic system. Here comes the blood vessels. Look at this. Okay, so these are the blood vessels. Simple sugars like monosaccharide, what glucose, fructose, galactose, so absorbed by these blood vessels. And
amino acids. Amino acids. Digestion, end products of the digestion of protein, amino acids. So it is digested. Okay. Vitamins, minerals. Okay, essential salts. So they are absorbed by the blood vessels. Blood vessels වලට absorb වෙන්නේ මෙන්න මේව simple sugars, monosaccharides, glucose, fructose, galactose, end products of the digestion of protein, amino acid, vitamins, minerals. So these are the things absorbed. එතකොට lacteal absorb කරන්නේ fatty acids and glycerols. Fatty acids and glycerols. Okay, fatty acids and glycerols are absorbed. ඉතින් එහාට ඉතින් large intestine එකේ මොනවද absorb වෙන්නේ? water කිව්වනේ. දැන් උතන ලෙඩ ගොඩක් තියෙනවා. large intestine එකේ ඉවරයක් නැහැ water absorb කරනවා. The absorption of water happens in large intestine. Some of students, not only students but also all the people, some of people, they postponed defecation. Defecation කියන්නේ මල පහ කිරීම. Postpone. ඒ කියන්නේ කල් දානවා. දැන් බෑ. මේ ලෙසන් එකත් බලලා මේ වැඩේ කරනවා. ෆිල්ම් එක ඉතුරු කොටස බලලා මේක කරනවා. මේ නවල් එක කියවලා ඉවරලා දැන් බෑ. හරි? ඒ වගේ. postpone කරනවා. ඒ නවල් එක කියවනකම් කියලා water absorb කරන එක නවත්තනවද large intestine? No. It continuously absorb water from the fecal matters. Now what happens? Then you think, move heaven and earth, spare no pains, make every possible efforts. Okay, try as hard as possible, make every strenuous efforts to remove fecal matters. ඉතින් මේ ගහක් අදිනවා වගේ ඇහෙනවා. අයියේ අක්කේ අම්මේ තාත්තේ කියලා ගස් අදින්න ඒ වගේ ඇහෙනවා. After reading the novel, නවකතාව කියලා ඉවරලා ඔට්ටු වෙනවා. ඇයි? Now that fecal matter is not wet, it just like concrete. Okay, so that's the reason. ඒකට කියනවා අපි constipation, මලබද්ධය කියලා. Okay, භයානක ලෙඩකුත් එනවා. හරි? මේක ඇඳ ගන්නවත් තා. අර මොබයිල් එකට ස්ටයිලස් එකක් හදාගන්න විදිය කියනවද? අන්තිමට මට ඒ ක්ලියර්. The length of the small intestine is okay. මෙච්චර වෙලා ගොඩ හිටියා. එතකොට වහිනවද ළමයි? වහිනවා.
මම ෆෑන් එකක් දාලා හින්දා ඇහෙන්නේ. හරි මේ දවස්වල මම ඊයේත් මේ ක්ලාස් එකක කිව්වා අහසේ වතුර තියෙනවා නම් අධික නිශ්ශබ්දතාවයකුත් එක්ක ඔයගලන්ට දැනෙන්නේ නැද්ද මේ ඔළුවට උඩින් වතුර ටැංකියක් ගහලා තියෙනවා වගේ just like you feel a huge amount of water exist over the sky and within few minutes it's going to be rain. අහස පේන්නේවත් නෑ අපි ඉන්න ගේ ඇතුලේ. දැනෙනවනේ? You feel that. You feel it. ඕක ඔය විදිහට දැනෙනවා ants animals in wild animals they feel that. That's how they get rid of these disasters. අපිටත් දැනෙනවා අපි ගණන් ගන්න. අපිට තමයි හොඳටම දැනෙන්නේ ඕක. අපි ඒ ගැන හිතන්නේ. So we have cut off that sense. මගේ මැසේජ් එක කියවන්නකෝ. අමුතුයිනේ ටිකක් විතර හැඩේ නිකන් මොකද්ද හැඩේ ලිය තඹරා පාස් නම්බරයක් දාමුද මම මේ බලන් ඉන්නේ කෝන් මේක ගලවන්නේ කියලා හරි good පුතාලා මට කියන්න දැන් මේ absorption adaptations. So this is very sensitive to exams. Exam වලට මේක ටිකක් සංවේදී. හරි? එතකොට ඔයාලා ආයෙත් දැන් මේ අපි ක්ලාස් එක මෙතනින් නවත්තනවා. මට ඔයාලගේ attendance ආපහු එවන්න. So send me your attendance now. මම ඕගොල්ලන්ට මේක ටියුට් එක screen share කරලා පෙන්නන්න ටියුට් එක නේ paper එකක් හරි that's a paper I got the paper but it is password protected. I think that's COVID-19. Yes. I'll send you this, okay? Look at this. Can you see this? Nutrients and oxygen are the major requirements for the existence of the life of animals. What are the major nutrients of food? So that's associated with the major nutrients grade
2010 මේ 2020 ඕ ලෙවල් වලට හදපු එක. 2018 2019 2016 මේ හැම එකටම මේක තමයි තිබ්බේ. හරි. So following are some of carbohydrate nutrients. Categorize them into monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. Look at this here. Location, mouth cavity, secretory gland. So that, what's the secretory gland? ඔහොම කියන්න පුළුවන්. Salivary gland. So that's salivary gland. What's the enzyme there? What happens to you? Amylase. Okay, substrate and the product, end product. Substrate is starch, end product. So you can write here මේ අවසාන column එකේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න like this. Starch, that's a substrate, and the digestion by amylase. So what's here? Maltose. So you can write that in the last column. Stomach, gland in the stomach, renin, hydrochloric acids. What must be here? Lamai, what must be here? Cool. Pepsin. Pepsin. Okay. So here's you have to write HCl provides the acidic medium, renin coagulate milk, and pepsin protein is digested into polypeptide. So you can write protein over the arrow, you can write pepsin, and polypeptide is the result. So likewise you can complete that. Oh, what this? මේ මොකක්ද? What's it? දැකලා නෑ වගේ. නවීන්? Willy. වෙන එකක් වගේත් පේනවද නවීන්? Okay. So, but this is digestive system, okay, not the reproductive system. So this is villi, and you can see lacteal blood capillaries and highly vascularized. Name the figure and parts A, B, and C. Okay, so you have to name the parts. Epithelial A, and B is the blood vessels or blood capillaries. C, lacteal. So that associated questions here, I think you find it somewhat difficult to find them, but try to do this alone as possible. So I'll explain that. Targeting these questions you can learn. Okay, so this is the respiratory system. Next we have to learn, and the nervous system associated questions there. පොඩි ප්‍රශ්න, චූටි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ගොඩක් නෑ. හරි. And here comes another questions. Actually, this is a revision. Combination question. Circulatory system, respiratory system. What this? Yes, somewhat difficult. Excretory system. Difficult can work කැමති නෑ ඒකට. හරි. මේ පොඩි ප්‍රශ්න. Don't care that. Okay. So these are the things you have to learn. Windows කීයද? මේ Windows 7 වලින් මම වැඩ කරන්නේ. යවුල්ද? හරි. මම Windows 98 DOS Windows 98 2000 Millennium Edition, Windows 7, Windows Vista 7, Windows 8, Windows 10. ඔය හැම එකම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔව් Windows නේ. හරි. දැන් නවීන් Windows 10 Pro එකෙන් වැඩ කළා කියලා ඔයා දක්ෂයෙක් වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයා නෙමෙයිනේ Windows හැදුවේ. Okay. So එහෙනම් පුතේ නවත්තමු වැඩි මෙතනින්. So it's nice to be with you. අපි පොය පහුවෙලා සින්දුවක් කියමු. හරි? Okay. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක්, සුබ වෙසක්
ධර්මය අවබෝධ වෙන ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධය වෙන වෙසක් පොය දවසක් වේවා කියලා ඔය සිල් දෙනාට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Not only for this Buddhists, okay, all the Islamic students, all the Hindus and all the Christians and Catholics. මොකද මේ වෙසක් කියන්නේ හැමෝගෙම දවසක්. That's not for Buddhists. බෞද්ධයන්ගේ තමයි. කතෝලික අයටත් බෞද්ධයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්ලාම් අයටත් හොඳ බෞද්ධයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණා කියලා එයාගේ ඉස්ලාම් ගතිය නැතුව යන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්ටියන් දෙවියෝ තරහ වෙන්නේ නැහැ. So this is a subject. මේක විෂයක්. Okay? So study that. එතකොට මේ මම කරනවා වගේ මේ අපි වගේ හැමෝටම friendly ඉන්න පුළුවන්. We can respect all other religions. So have a nice night and goodbye to all of you. God bless. Thank you, sir. Devan Sarnai. Goodbye. God bless you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Goodbye. God bless you, sir. Welcome. God bless.